call me, yeah. Oh, yeah. And for this vlog, tayo po ay magiging balabing balabong boom boom Blackpink Lisa for a day. Kasi ako po, super fan po talaga ako ng Blackpink. Especially si ate mo, Lisa. And ang namin talaga nakakapansin, parang si Mimi, may hawig siya kay Lisa. Pero hindi ko naman kayo masisisi kasi nakikita ko rin naman pag tumitingin ako sa salamin na parang, oh my God, kala ko si Lisa na sa bahay namin. Ako lang pala. Sa visuals, sa talent, sa bangs, parang I see myself in her. Ganyan. Ang dami ka talaga nagko-comment po sa aking mga videos. Hoy Mi, gawin mo naman maging Lisa ka for a day, ganyan. Sa sobrang dami nagre-request, yung iba hindi na makatulog. Naaawa na ako, ang lalaki na ng eye bags. Pero yan, sige na, patutulogin ko na po kayo. Let's make Mimiya as Lisa for a day. Balabing baka boom boom boom. Let's get it. Skirt! You got water, bitch! 안녕하세요, 여러분. Lisa manunuman 입니다. 안녕하세요. Ain't a bad girl, I know I am, and I'm so hot, I need a fan. And today, as a Blackpink member, comes with a great responsibility. Opo, ayan, napakarami po ng aming schedule in a day. And we start usually our day with a fitting. So, let's do some fitting up in here. You know what I'm saying? So, we all know naman, me as Lisa, I really love wearing crop top. Kaya yan, opa. Ang weird nga, si Lisa hindi nagbabra. Nasisilipan na siya. And here are some of my looks, di ba? Grabe, yung YG, ang aming budget. Walang parak, di ba? So, yan. And I will try them on. Lovesick girls! Yawala! So yeah, ito outfit po yung usually namin sinusuot kapag may dance practice po kami kasi nagagati si YG kapag naka-shirt lang kami. Very hindi branding daw ng YG. So talagang pagagastusan mo, papawisan mo lang naman yung damit. So this is our look. Our outfit. Don't know what to do without you. So yeah, ito naman po yung our look kapag we have like performance like Inkigayo, MBC, Sunday Pinasaya, ASAP. Ito po yung mga sinusuot namin sa aming mga live performances. Kami in Blackpink, we are known sa mga edgy stuff. But we have this song called Don't Know What to Do na ganito yung mga peg namin, mga piknik-piknikan, ganyan. Sa mantel-mantelan, ganito yung outfit. Alam ko lang na lang, pwede kami ipantakip sa TV. Tsaka patungan ng mga telepono. Ganito rin yung mga peg namin. Hey. 안녕하세요. Lisa manunuban 입니다. So, ito po yung outfit namin kapag, you know, chill day lang, but we want to be dressy kasi nga, we have interviews, ganyan. We love layering, we love high-waist jeans, and we love designer stuff. Not designer, throw it in that bin, bitch. Tamang-tama itong outfit namin because we will be having an interview in Canada to promote our latest album. Pero ang weird yan, sabi ko kay YG, wag na natin i-promote cause, bitch, we're #1! You know what I'm saying? So, adyan na po ang aming taxi. So, let's go to Los Angeles. Pampanga. Let's get it. No photos, ganon. Ano itong guard ko? Hindi marunong mag-guard sa akin. Sabihin mo lang, no photos please. Gaganon ka. No photos. Yan. Alam mo itong guard ko, naka-shorts, naka-boxer, hindi yata pinagandaan itong ating shooting. No photos. Ano photos? Hi, TLC! Hi! Hi, guys! 안녕하세요, Lisa입니다. So what are you wearing today? I'm wearing everything designer, everything expensive, and especially, alam niyo naman ako, I'm a Celine girl, and I'm wearing Celine chewables. I love it. This is the new collection from, you know, the Vitamin C collection. Hope you all go buy it! 안녕하세요, 입니다. Sincha, ako Desai. Nay, protektahan mo naman ako. No photos. What? What's wrong with Lisa? I don't know. Sa tingin mo na ito taong dyan, Lisa?
Yes. Ah, yes daw. So, it's a yes. Nay, sinabi ko yung Nay yung guard ko. Nay, sa tingin mo, Nay. Yung guard! Alam mo siya na lang interviewin niyo. Ako yung guard. The photos! The photos! Photos, please. Photos talaga! Ako yung guard! Guard! Lisa. Yes! Lisa. Badabing badabong bum bum. Gusto naman si YG. Hindi ka naman ginugutom. Ah, okay naman po kami. Actually, we are all fed well. Diba? Kasi you can see, sobrang toned namin. Sobrang taking care talaga kami. Taking care of. Give, take. With a grateful heart. Give, take. Blink twice if you hate YG. Huh? Naman ako magbi-blink. I love YG. I super love YG. Lisa. Ay, thank you. Ah, no, I can handle that. Oh, naglalaglag mo siya. Sorry. Yung bodyguard ko nakatingin lang. Dapat ikaw kukuha doon. Nasakit yung pagkalo ko, Nay. Ayaw na nung guard. Nag-resign siya sa harap ng camera. Ang galing. Oh, ayaw na niya. Okay. Lisa. Ay, thank you. Ay, nalaglag na naman. Ito talaga, ang clumsy mo talaga. Huwag mo na ilaglag, ha? Kasi nakakapagod dun eh. Hi, thank you. Thank you. Hi! Lalaglag na naman siya! Ah, ito na. Akin ba to? Sige ba? Pinagod mo ako. Kala ko fan. Ay, nalaglag na naman! Okay na? Fan gift to, di ba? Okay. Gusto ko lang naman kumuha ng malunggay. Ang lalo itong mga tao dito. And yeah, guys, we have an interview in LA. So I hope you guys tune in. And actually, I'm on my way right now. So, let's go! See you later! Ang init. Ay, may pa ng camera. Let's do this. Beautiful humans, hello. 안녕하세요, 여바유. Lisa Manunuban입니다. And some Blackpink members. By the way, Lisa, congratulations on being the most followed K-pop artist. Ano ka ba, Natoy? Wala yon. Simpleng bagay. Ako lang da! No biggie. Huwag na natin palakihin yung issue. Okay lang. I mean, pretty wild, yeah? Sucks lang. Kasi parang I'm made for this. So, keep up, guys. It's that beautiful hair. What color is your hair? Ah, itong buhok ko. Actually, ano po siya? Cocky gray. Gray! Gray daw, amp! Pansin kasi, sumasapaw. Di naman siya tinatanong. Mali-mali naman sagot. Actually, ano po siya? Medyo may pagka... More of like a blue tone. Anong blue? And some block here. So, Blackpink! Either way, it's beautiful. Alam ko. Duh. You made some history yourself. You were YG, and correct me if I'm wrong, you were YG's first non-Korean artist. Yes. So how did they get to you? How did you hear about all of this? It's really a funny story, Natoy. Kasi naglalakad ako doon sa palengke sa may amin. Oo, sa Lipa, wet market. So, pak, walk. Tapos, sobrang creepy. May sumusunod sa akin. So, I was like, something's creepy about to happen. May nag-approach sa akin. Sabi niya, alam mo, ang ganda-ganda mo. Gusto mo ba maging YG artist? Ay, ako naman sobrang bored ko sa life. I have everything. So, naghahanap lang ako ng hobby talaga. So, inaccept ko na lang yung offer ni YG. And look, me, and look at you. Look at me, and look at you. Insane. Si YG talaga yung humabol sa akin. Nagtaya-tayaan niya kami actually. Habulin mo ka. Tapos sinataya ako. Kaya umuo na lang din ako. Well, Blackpink, everybody, sending you a lot of love. Thanks for hanging out and giving us your energy. It really means a lot. Thank you. Thank you for having us. O siya, mauna na ako ha. May pa akong second interview eh. Ako lang, yeah. Mauna na kayo ha. Mag-dinner na kayo. Okay. Bye! Hit you with that yeah.
interview. Let's go! Ba't kayo nandito? Kala ko solo interview. Eh di sana sumabay ako sa service nyo. Kapagod kaya sumayaw-sayaw papunta dito sa studio na to. Annyeonghaseyo baru, Lisa, Imnida, and some Blackpink members. Hi, we're Blackpink. Yeah. And we're here to do How Well Do You Know Your Bandmates? Let's do this! Ay, hindi kayo naka-iPad? Ay, naka-cardboard lang kayo. Wakawa naman itong mga to. Well, anyway, let's start. It's Lisa. Majority wins. Buti napansin niyo, guys. Kasi napansin ko nung shower candy nating segment sa The Concert, ang bakit ang damit ko doon? Talagang pinagkaisahan ako ng YG Group. That's what I wanted to do. These two people. Jenny, pilingera, pinili yung sarili. Nakakainis. Actually, naka-ready ako dito. Ang pipiliin ko talaga si Jisoo. I couldn't choose whether it's me or her. Yeah. Uy, Jenny, mahiya ka naman. Grabe, gandang-ganda sa sarili, amp. Pero ako talaga, I also think ako talaga. And yan, tapos na po kami with our interview. And alam niyo naman po, ang Blackpink, napakahaba po ng araw namin. Opo, pupunta po kami sa aming recording studio with, kilala naman po natin, ang aming arranger, si Teddy. So, I'm super excited po to meet Teddy. So, let's go! Hi, Teddy! Are you ready to record? Ha? Parang ibang mukha ni Teddy. Parang mali yatang studio ang aking napuntahan. Hello po, Tito Boy. Tito Boy, mali nga ang studio. Lisa, manunuban ho ito ng Tito Boy. Okay, so magre-record tayo ngayon. Okay ka doon? Everything's permissible naman eh, but not everything's beneficial. Ha, the better say I want to say it, but it gotta run it out of the savage! Okay ka na? Isa pa. Teddy naman. Teddy. Savage! Parang ngayon, medyo na nabasag na eh. Teddy naman. Alam kong ikaw ang paborito ni Mama, pero please, Akala mo ba madali sa akin to? huwag niyo naman sana akong pahirapan na ganito. Savage! Alam mo yung totoo, ingit na ako sa'yo. Pero bakit parang galit ka? Bakit parang kasalanan ko, Teddy? Okay, so wrap na tayo ha, Teddy. Okay. Ha? Kanina kausap ko si Teddy. Iba naman ang Teddy ngayon. Si Teddy Corpus na naman. Ang gulo-gulo ng set na to. Anyway, wrap na. 5, 6, 7, go. Oma, tamang stay, get a white. Ganang blanket, mommy, I'm out of sight. Okay ka, sarap na yun? Probably next time, I won't comment. Ha? Hindi ba ganun ang pagdarap? Paano bang pagdarap? Mahal kita pero hindi nga lang hindi halata. So wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita. Wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero Danes mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. You know what? I'm Aray here. Ang gulo-gulo ng set na to. Bahala na ka sa boy. Late na ako sa show ko. Teddy, kausapin mo si Teddy. Mag-usap kayo. Ang gulo nyo. Ang gulo-gulo. Ten 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 Blackpink in your area. Blackpink in your area. Bitch, got you got them by the magic god. I shopping got the money, button got the bad. Born skinny bitch, I'm a such a done matter. Guess the nunchi na bad. Big pretty daddy, I'm an iba apple. F boys, I'm my boys, check it, jal. Uli, get up, did it, magic, drip. I slapped the bottom up to the bottom.
Cause I'm back to the beach, bigger, le, like, you be some bitch that you can manage, you're gonna have it, but if you put that aside, be some Japanese savage. You better run, run, run. You better run, run, run. Damas, yellow or bright white bean. Get up, blanket, but me, I'm on the side. If you mess, stay back here, down the line. SAVAGE, keep it pretty savage. You know, savage. Kaba, tito, savage. So pretty savage. Savage. Pretty. Ending fairy. Okay na siguro yan.